জয়েন করার জন্য okay um, starting in 3 2 1 okay. Good evening everyone. Welcome to today's webinar, From Classroom to Podium: Mastering Presentation and Public Speaking. Thank you all for joining us. My name is Jain Yasir Ahmed and I will be your host today with North South University Debate Club. NSU Debate Club is the oldest and one of the most successful clubs at North South University, dedicated to fostering critical thinking, effective communication, and leadership among students through debates and speech events. Over the years, we have represented NSU both locally and internationally in prestigious competitions, nurturing confident speakers and analytical thinkers. Today's session is a part of our membership development program series, Articulate. Articulate is our flagship MDP series. This initiative focuses on fostering essential real world skills that go beyond the debate floor, skills that shape confident communicators and future leaders. Through Articulate, we invite esteemed guest speakers from diverse professional backgrounds who share their expertise on carefully curated and exclusive topics. Each session is structured to provide practical insights, actionable strategies, and industry perspectives that help our participants sharpen their abilities, enhance their confidence, and become truly career ready. Before we move on, a short note for all the participants. We will be having a Q&A session in today's webinar. If at any point, if you have any questions, please make sure to drop them in the comment section. We will be responding during the Q&A segment. Moving on, it is my pleasure to introduce our today's guest speaker, Mr. Tawfiqul Wahid, Quality Process Lead at British American Tobacco, Bangladesh. Mr. Wahid has extensive experience in process leadership and quality optimization at one of the world's most dynamic companies, where he helps enhance operational excellence and drive impactful professional performance. His expertise in communication, quality mindset, and leadership equips him uniquely in the realm of effective presentations and public speaking. Please join me in welcoming Mr. Tawfiqul Wahid to the virtual stage. Sir, how does it feel returning back at NSUDC as our event speaker? Um, Thank you. Thank you for having me here. I think it's a wonderful feeling to be able to know that you're being able to give back to an entity that gave a lot to you. Similarly, I'm grateful to NSUDC for all that it has provided me, the platform, the good memories, and everything. So glad to be here. Thanks a lot, sir. We are very, very proud to have you here with us. Sir, the floor is yours to present. Okay, so I'll start. I think I'll start with an actual intro of mine. No offense to the presenter. Uh, I'm not really somebody who has yet been able to excel in the work that I'm doing it, but I am somebody who is a living epitome of ECAs and absolutely no academic grades or anything, if I may say so. So I am probably the right person to come to when you're thinking of presenting or public speaking because I don't know even if I'm good or bad at that, but I definitely do know that I love doing it. So it's my pleasure to be able to talk about it. So today's session is going to be somewhat informal, the way I like it. The core idea of today is to talk about the basics, is to go back to doing the small things right. So I'll start, right? Firstly, um, let's start with a one liner, right? Most people think they know what to say, but at the end of the day, only few know how to say it. Absolutely hated people who started their pitches or their classes or whatever with one liners, but I think that these two lines in and of itself speak a lot about what we are going to be talking about it, right? It doesn't matter how good your content is in a lot of cases if you're not being able
to channel it in the right manner, to deliver it in the right manner. So today is going to be less about content, more about delivery. Yes, we're going to pick up on some parts of content because at the end of the day, those are going to be important as to how you deliver what you're wanting to say. But on a more thematic sense, we're going to be talking about delivery in general. What are the things we should keep in mind? What are the things we should avoid? And what are the things that we should do a lot more, right? Moving ahead. So let's firstly talk, right? Why do we speak at the end of the day? Doesn't matter if it's in a presentation or if it's in a public speaking modem. Why do we speak? We speak because at the end of the day, it's the most verbal communication is ideally the most expressive you can be. Think about nonverbal, think about written, think about visual clues, right? It takes time for you to prepare. It's not instantaneous the way how verbal communication is. You can't in a right way express as much as you do through your verbal communication for most people at least that you can in, for example, written or nonverbal modes of communication. So now that we know that communication is important in the mode of verbal, let's talk about where I feel the core problem is. Because today, most of the things I'm going to be talking about are going to be opinions of mine, not necessarily facts. Those are taken from my experiences. So for most people, I think অনেক ছাঁচে ফেলে দেওয়া হয় মানুষকে বলা হয় যে extroverts are very good at speaking, introverts aren't. But I think that's a massive generalization of the problem, right? I don't think so. Most introverts have a problem speaking. But what do they really have a problem with? In most cases, it's where they find comfort. But comfort is a symptom, it's not a problem. The core problem at the end of the day lies in confidence. The way how Hero Alum knows he might not have any content, but he knows that he wants to deliver and he has the confidence to keep on delivering. That's the ideal goal where we want to be. Because again, today is not about content, today is about delivery. How do we know when we should talk, how we should talk? That is the core idea that we're going to be talking about today. So, what's the core objective, right, of speaking in most presentations, in any sort of verbal communication that we're doing at the end of the day, the ones that we're going to be talking about? The core objective is to convince somebody, right? Think about a politician when they give a speech. What are they trying to do? At the end of the day, they're trying to convince you that what they're saying is right or what they're suggesting is the way to go. In a debate, when you're speaking, what are you doing? You're trying to convince the adjudicator that the case that you're talking about, the way how you're seeing things, the constructives that you're giving are the exclusive right way to go. In a business competition, when you're pitching, again, you're trying to convince the judges that what you're trying to talk about is true. So I think that gives a really clear lens as to what we're trying to do over here, right? At the end of the day, you should keep in mind that for any of these public speaking cases where you are talking in a public forum, you are trying to convince individuals. And that comes with things, that clarity of mind comes with a lot of things that you should keep at the back of your head when you are speaking in a public forum, which we're going to be talking about a little later. So let's go ahead. Let's talk about one of the first things of speaking, right? It's structure. Now, I'm going to be mainly because we're talking about presentations and public speaking. I'm mainly going to be, I think, in a more general scale, I'm going to be talking about what you do in terms of debating at times and what you do in terms of business competitions per se. Because I think those are two good examples or two places where you're applicable for most people for them to be able to get a public forum, right? So, on a large scale, there are three parts of the structure that we talk about. There's the context, right? So, the context talks about why I'm sitting in this chair, right? What is the reason why I'm not standing? Why is it that I'm exclusively sitting over here? Next, there's the problem identification. Now, that's a very general word. I think problem identification for what you usually do, right? In cases of problem, when you're trying to identify a problem, you list down the list of problems that you probably have. And at the end of the day, you're trying to find out which are the symptoms and which are your actual problems. So your symptoms don't really
cause anything, they might cause impacts, but you can't solve your symptoms. You usually solve your problems, because solving your problems solves your symptoms. So from those problems that we're segregating from the list of symptoms that you have, at the end of the day, you find your core issue. That core issue might be a correlated problem of one or two isolated problems, but those are the ones that you prioritize the most. Those are the ones that are most important to you. So be it a business competition, be it a debate, that's how you try to single out what your core problem is. And that is extremely important when you're speaking, because in terms of structure, you want to follow this pipeline of where you're starting, where you're going, and where you want to finish. So at the third, on a more general scale, we have the solution, right? So you talked about why you're here, you talked about what is the problem you're facing, and then you want to talk about how you're going to solve it. That's the general way to go, right? So in terms of going between from context to problem identification, what's the more general way to go? It's a situational analysis, right? Again, be it business competitions, be it debates, be it model United Nations, for God's sake, whatever you're talking about. At the end of the day, that situational analysis is important. That situational analysis talks about analyzing certain stakeholders in this debate or in the situation per se. So you're analyzing maybe a person, you're analyzing an industry, you're analyzing your competitors, you're analyzing uh, I don't know, maybe the atmosphere, but that's the basic idea, right? Your analysis justifies why you're in the problem that you are facing right now, right? That's your way to go. So after we've found out our core problem per se, while doing the problem identification, how do we go to a solution? We do an alternative evaluation. Now, there are a lot of ways to go by it. What is the way that I think is correct over here? Or the one that I usually do, right? There's no right or wrong. There are only blacks and grays and whites. So, in terms of alternative evaluation, usually you try to find out all of the alternatives you have. So, usually when talking about solutions, we naturally do jump to the solution, right? Oh, you know what? I like this. If you have a teammate in debate, they probably like something else. If you have a teammate in a business competition, all of them have their own ideas of what the solution should look like. In an ideal case like that, you should be evaluating your alternatives. Your alternatives are all of the solutions combined, right? So you can have different scales. Like, for example, depending on the type of problem that you're facing, you can have certain factors. Like, for example, maybe I am trying to solve a case for an airline, maybe. So for that, you will have certain factors which are important. What do consumers like? What how is the company going to be efficient or not? So here and therefore, so basically you have certain factors based on which you're evaluating the score of each of your solutions, and then that helps you evaluate, according to the factors that are important to you, which is the solution that you should go for. So again, something that a lot of people step out on, but important. On a more simpler scale, if you want to think about doing alternative evaluation, you have less time, you're going to go for an extempo speech, you have less time. What do? You simply think about the pros and cons of each of the solutions that you can think of. It's usually a good thumb rule to go for the rule of threes. At least think about three types of solutions before you jump into accepting some sort of solution at the end of the day. So that's the structure on a more general scale, right? Moving ahead, let's talk about another part of how we break down each of the things, each of our solutions at the end of the day, right? It's a very simple rule, something I learned back in grade 6 from Wasif Apu in debate coaching. So it's AREL. It's basically assertion, reasoning, evidence, link up. Pretty simple. Your assertion is your assumption. So you want to prove something to somebody while you're speaking, right? Can be in a lot of ways. You're trying to prove that a problem, you're trying to prove that a certain business strategy is right. You're trying to prove that taking a certain moral decision is right. You're trying to prove that, for example, in any way, you're trying to support something, you're trying to prove something. That's the assumption, right? Then you go for the reasoning. Now, we're going to be talking in depth more about how we can extend on reasoning things in while speaking in public, while addressing public. But
We'll get to that, right? Thirdly, you have evidence. It's usually facts or checks and balances that you talk about, right? Things that are not opinions, things that are facts per se. Like, for example, Bangladesh is not a democratic country. Fact. So, these are things that you use to build strength onto the reasoning that you gave. So, for example, if your reasoning is a building, that evidence is more of the foundation. It's something that's proven to be a block of concrete. You're just placing it underneath your building of reasoning that you're talking about. Lastly, extremely important, something that I think the more I debated along the lines of school, I forgot how to do that, but important, linking up, right? So why is linking up important? Because remember, the point in time you started with your assertion, right? That assertion was basically the tagline of your solution, and then you went for reasonings, layers and layers of reasonings. You went for giving certain examples of as evidences, and at the end of the day you finally forgot that you have to link up everything that you said back to your assertion. So that's something that's important, and I think everybody should do it, right? Scheming through, extremely important. Again, I think I learned this from a debater called Akib Bhai. I don't know if a lot of you are gonna know him. And the funny part was I learned this from him while I was getting whipped by him in a debate speech. So in a lot of cases, when we're talking, we prove why we are right or what we are saying is true, right? Look at this graph, right? Your line could have been the one from the left. Like, for example, let's talk about the points. It could have been the first one, it could be the second one. Because what you're doing is you're putting more emphasis on proving what you're saying is right or what you're saying is true. But in a lot of cases, in most cases, we forget to talk about why what we have proven is true is relevant at the end of the day, as to the discussion that we're having, as to the business case that we're solving, as to the debate motion that we have at the end of the day, right? Because the point in time when you don't exclusively go out and talk about why something is just as relevant as it is true, you lose out on your ability to strengthen whatever you're saying more, right? Because what happens at the end of the day is it's a lot easier for people to frame you out at the end of the day. So, for example, let's talk about a business case competition. There are three judges. One judge really likes you, the rest two don't. It's a ballot, right? So the other one says, oh, this person talked about why their solutions are true, but they forgot to tell me why the solutions that they were talking about was relevant or consistent in terms of the brand that we are promoting or the brand that we are working on. Or in terms of debate, this looks like you going out and giving three constructives with 10 layers each and doing a very good job at proving why your solution is exclusively the right way to go, but somebody comes in and frames you out by saying, oh, you know what they've said is true, but they didn't ever really tell me why it's relevant enough in this debate. So they get out. And that's a problem that I faced, which is why I feel that this is something that you need to work on. So, like the point in this graph, while talking about, while proving what you're saying is true, you need to simultaneously make sure that what you're saying is not just true, it's relevant as well to this debate. And in which points is it coming back to the context that you gave at the very initial start? Right. So, let's talk about the mechanism, right? So what is the mechanism at the end of the day? How do we, what is rationale? Why do we have it, right? You start from point A and then you go to point B. Is there only one right way of going from point A to point B? In most cases, no. So when you're going from point A to point B, you'll find three, five, 10, I don't know how many routes as to how you can go there. The one that you choose to go from, the route that you want to choose to go from point A to B is going to be your mechanization. So in order to mechanize, you can do this in a lot of ways, right?
The core principle is for you to simplify as much as you can to whichever audience you're addressing how you're traveling from point A to point B. So that journey, that mechanization, you can take it in a lot of ways. Now, I can simply say, oh, you know what, I walked from point A to point B. But then why did you choose that path? So in this case, we come to the why analysis, or a lot of people call it the 5 why analysis, if I may speak so. So what is it? It is a way for you to rationalize or justify why you took the path that you did. That path is your mechanization. So talking about that path, so how do we do this? How do we do the 5 why analysis, right? So the first time you ask, you have a statement, right? On that statement, you ask yourself, why are you going to do this? So I'm saying, or you're trying to get to the depth of something, right? I'm trying to break it down. I'm trying to analyze something. That's your mechanization. So I'm saying that the fan's rotating. Why is the fan rotating? It gets electricity. I know, very dumb example, but let's talk about it per se. So it's rotating because it gets electricity. Why is it getting electricity? Because your power is getting supplied from somewhere. The core gist of the idea is when you have a problem that you have, which is point standing at point A, you're trying to breaking it down to get to the core issue that you have, or get to or trying to explain to somebody how you're going to walk on that certain journey, right? The more questions you ask yourself, the more simpler or the more visceral your idea is going to be, right? What does it look like? It looks like what I'm doing right now. When I'm speaking, I ask myself why in a lot of cases. It's not me counting in my head that I have to ask myself why in 5 ways or 5 times. It's me saying a statement, asking myself, why do I do this? In my speech and breaking it down. So that's a good breakaway as to you explaining or rationalizing what you're doing. And that's something that you really want to do if you're trying to convince somebody at the end of the day. Because, like we stated, the core idea of whatever we're trying to do in whichever forum is convince somebody or a group of people. In public speaking, that is what we're trying to do. So there's another way that we can do this, right? We talked about the why analysis. So then there's another thing. It's the 5W1H, or there's another 6W2H as well, right? So there are 5 Ws and 1H. Let's talk about the 5 Ws. The first is when, the second is where, the third is who, the fourth is what, and the fifth is why. Usually, you do the 5W1H before you get into the YY analysis, because the YY analysis can be just something that you keep on doing the entire time when you're speaking per se, because that helps you to clarify your stances, clarify why you're saying what you're saying per se. And then there's 1H, right? How. So I've so I'll the point in time when I'm talking, when I'm analyzing something, I want my audience to get answers to these 6 questions. When am I doing something? Where am I doing it? Important, right? So, in terms of when, I'll give you an example. For example, we're talking about a business case. That when is the timeline. From when to when did you face the problem? The solution that you're talking about. What is the timeline? Is there a Gantt chart for it? What does it look like? Next, where? So where did you face that problem? Or for example, the solution that you're giving, where does it take place? Where is it relevant? Right? That where can be in terms of channels, right? For example, you're talking about a business strategy. Is it maybe, I don't know, in terms of channels, is it ATL, is it BTL, is it TTL, or in terms of a debate,
where is it taking place, right? So is it happening in some certain part of the world? Is it happening in a specific country? Is it happening in a certain socioeconomic class of the world? That's the question to answer. Then who, right? These are the stakeholders that we're going to be addressing, no matter who they are. In terms of business competitions, might be your target group. There can be primary target groups, there can be secondary target groups, there can be tertiary ones as well. In terms of a speech that you're giving, maybe an extempo speech, are there any stakeholders in terms of the topic that you're talking about? Are there, in terms of stakeholders, I mean, what did I mean by it? In terms of stakeholders, I'm talking about people who are affected by it. Are there any groups of people who are going to be positively or negatively impacted by the solutions that you're talking about? Those are your stakeholders in whichever conversations you're having. So, what is it that we're talking about? That what gives more clarity as to what you're trying to do, right? You can ask a few of these what questions and answer them, giving more and more analysis as to why you're trying to do something, justifying it. Then we have the why. In terms of, there's a really nice way of the reason why I put the why analysis first and then the 5W1Hs. The way I like to do it is when I'm answering these questions, when I get to the why part, I eventually start getting into the why analysis. So at that point in time, I'm asking myself why time and time again, and I'm giving layers in between layers of the reasonings as to why something is meant to happen, or why something is likely to happen, or why something is right, why there's no other way something is going to happen. Now, lastly, in terms of the how, right? The how is you talking about the framework, right? In this case, when you ask yourself, how does something happen? After the why, the second part of your mechanization goes to the how. You breaking down, viscerally breaking down the process. Think of a flow chart, right? You start somewhere. So, for example, I asked myself, how did I get here? I started from somewhere, I went to another point, I stopped at another point, I used a certain path, and now I'm here. Again, very silly examples, but I'm trying to give those to make it to make life easier for myself and to make sure that I'm being able to explain the ideas in the most simplest way I can. So at the end of the day, if you have any questions about these, feel free to ask me. So let's get ahead, right? These are the parts of the slide that I really got lazy with, but bear with me, right? So when you're addressing or when you're publicly speaking, something that's extremely crucial is keeping in mind the audience, right? So, in terms of the audience, what are the things you'll have to keep in mind? What are the things I can change or I can control to think about the audience that I have per se? Like, for example, I'm in a debate. Think about it. These three factors determine how I'm going to address a certain audience. So, I'm in a debate. In that case, I have a lot of content. I have very little time. I have 7 minutes. And I want to speak my heart out as much as I can in the time that I have because I'm not going to get that round of debate back again. I'm in a debate. I was in a debate competition. Now let's talk about the fact that I'm in a business competition, right? I have a certain part. I have my content ready there. I have the slides ready. Your manner is not going to be the same anymore because in debate, it's generally agreed that you are arguing for or against something. In a business competition, you're expected to behave like a corporate. You're expected to hold your ground. You're meant to be slower than you are in terms of when you're speaking in a debate tournament. So that's the pacing that's changing. Does the tone change? The tone changes as well, right? Because in this case you might have again less content than you had in a debate tournament, meaning that depending on the audience that we're talking about, it's going to change, right? Now think aside of these two. Let's for example say যে তুমি তোমার এলাকার মধ্যে তুমি তোমার এলাকার মানুষদেরকে অ্যাড্রেস করে এক স্পিচ দিবা, হ্যাঁ তুমি কোনো নেতা টেতা হইতে চাও, তুমি এটা করবা. In that certain case, what's important to you? Your objective is to convince those people.
এখন ইফ ইউ রিয়েলাইজ যে আচ্ছা এদের মধ্যে অনেকজন তো হয়তো ইংলিশ পারে না বা ইংলিশ এত ভালো পারে না, অর আই ডোন্ট নিড টু স্টিক টু ইংলিশ, রাইট? এটা তো কোনো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি না, এখানে কোনো বাইন্ডিং নেই। So you obviously might resort that method. Why? Because again, your audience is different, your purpose is now different. So in terms of the audience that you have, your purpose changes of what you want to do with their audience. You want to convince them, but in different ways. So in that, keeping that in mind, something else changes as well. What? It's voice modulation. So what is voice modulation, right? It exclusively works with the two factors of over here, pacing and tone. So give me a sec. So in terms of the pacing and tone that we're talking about, right? How does it change? If I want, I can go really fast. Like for example, I can keep on talking about something that I really love. For example, maybe Ferrari or Real Madrid, both of them are having bad times. Yeah, it's a joke. But I really want to make an impact. I want to talk about something in a way, for example, how Barack Obama would. In that certain point in time, I'm going to stop before I use certain words in order for me to emphasize on those single words. So I'm stopping before certain words, before certain syllables. The point is to emphasize on those certain words. I stopped very hard before words. Why? Because I wanted to emphasize on it more. So that's how using voice modulation changes how people perceive you or your speech. And genuinely trust me, try doing it. It will help you a lot, right? So, in terms of voice modulation, what can you do? You can increase your tone. I can go a little louder or I can go a little softer depending on the purpose that I have. If I want to be emotional, I can go a little slower. Or if I'm really angry, I can go a lot on a lot higher tone. If I want to be aggressive, I can go faster. If I want to take my time slow and hit more, be more impactful per se, hit it more, then at the end of the day, I'm going to try and talk slower than I usually do. So that's what you should keep in mind when you're addressing different audiences and using voice modulation, right? So something that's important. The average attention span of somebody is 8.25 seconds. So that means when I'm talking, when you guys are trying to listen to Tawfiqul Wahid blabber about public speaking, the average time that you're going to be looking at me at a stretch is 8.25 seconds. That is alarmingly low. So, what does it mean? It means that you need to create more impact when you're talking to other people, when you're addressing public especially, right? Because you don't want them to miss out on something that you're saying. You have amazing content, but your delivery is not as good as it should be, meaning that people aren't finding enough interest to speak, or sorry, not speak, as to hear you speaking. What does that mean? That means that their attention span goes lower. So what you want to do is you want to take your time if you have time, and you want to make sure that they are listening to most of the things that they're saying, because content is only important when it's being delivered in the right channel to the right group of people. So how do we make sure that we're making the most of our time? In that case, you don't want to keep things linear. How do you not keep things linear? You package them. So let's talk about packaging, right? Per se, what does it look like? In a debate speech or in any speech, what you usually have is you have one or two or three constructives in most cases, I guess, as per my experience. Depending on those constructives, you have layers under them. For those layers, you have sub layers per se. What does it look like? It looks like you using two or three sub layers to prove
or say something is true in terms of one layer, and you using multiple layers to prove why some constructive or some argument is right. The idea is for layering, your speech becomes less monotonous, right? It's easier to follow. That's a tracking mechanism that I can follow. Compared to you giving me 18 constructives, you giving me 18 assertions, and you proving each of them right. That's very monotonous, right? I'm hearing you saying all of the things are your layers. At that time, I'm thinking, okay, everything's important to him. Okay, and in that certain time I'm losing more of my attention because you told me that everything is important to you, but then again, as a human, my attention span is limited. So in order for you to make the most of that, you want to package them in layers, and while you're packaging them, you want to flag post. So usually when you're flag posting, that basically means that you're numbering things. So at the end of the day, when I tell you that I talk to you about maybe four things, you'll think about what those four are. So when I'm talking about each of those things, I'll say maybe, I don't know. Firstly, I talk to you guys about why public speaking is important. Secondly, I talk to you guys about structure. Thirdly, I talk to you guys about why rationale is important. And fourthly, now I'm talking to you guys about why packaging is important, right? So I'm flag posting things. The better way to go around this is not be me. And while you're talking about each of those things, say flag posting them immediately. Firstly, I'm going to talk to you about idea X or idea Y. Now that I have proven to you idea X or Y, secondly, I'm going to go to idea A or B. Now that I'm done proving that, thirdly, I'm going to talk to you about idea L or M. That's the idea, right? That's the core gist of what you want to do. Because again, in terms of attention span, if I lost out on the layer that you had, I still remember. In case if I still lapped out, I still know that you gave me three things or four things. And those four, you linked them back. You asserted them first, and then you linked them back to what you proved to me. So I'm more likely to remember what you said, and in that case, I'm more likely to be convinced by what you said. So these are some very basics that you want to keep in mind. Now, let's talk about slides, right? I think it's very late. I think in my fourth year of doing fourth year when I was doing business competitions, which I only got to do for a year or so, I heard a feedback from a judge that don't focus so much on your slides that you lose out on the more important part. So it doesn't matter if you have a slide at the back of your head or if you don't, because it depends on how you're addressing people, right? Or what forum you are addressing them in. If it's a business competition, if it's a class presentation, you have a deck at the behind your head. Or if you're giving a debate speech per se or an extempo speech, you don't obviously have a slide at that point in time. But that's the idea that you need to keep in mind. Your slides should never overpower you, or at least you should not be underwhelmed by it. The idea is they can have pointers for your reference, for the reference of the audience, for judges. Like, for example, in my slide, I didn't do a very good job because I made them in an hour, but I tried putting in infographics or pictures or flowcharts, certain types of icons. The idea is when you look at them, you get an idea of what I'm going to be talking about. Because as long as I'm speaking, I want you to not look at the slide, I want you to look at me, virtually or in person. Because I am delivering the content, I am talking. It's not the slides that are going to be doing that to you, and you should not expect your slides to ever do that for you. If you're underconfident, if you think your slides are going to make up for the loss of speaking ability that you have, I'm sorry, my man, or I'm sorry, my woman, that's not going to make the cut. You, at the end of the day, you being dependent on your slides is never going to pay out.
That is not sustainable. So, in terms of going back to what we are talking about, attention span, right? So, a person has a very limited attention span. For example, if I'm seeing you pitch me in real life, I'm looking at the slide and I'm also looking at you. Do I focus on you or do I focus on the slide? And if you think people are good at multitasking, trust me, they're not. They can't be listening to you using their ears, and they can't be looking at their reading the slides while at the back of your head. So what do you want to do? You want to have as much less text in your slide as you possibly can, because when you're talking, that means that people put more emphasis, more focus on you and less on the content that's behind you, because the content is supposed to support you, not ever overpower you. You are the show, not the slide. Keep that in mind. Right. So, in a lot of cases, we can go wrong, right? Speaking, when you write something, it's a lot easier to not make mistakes because you get more time. But when I'm addressing the public, or for example, if I was having a conversation, I would probably have a lot more time to think and then talk because it's a conversation. But when I'm addressing the public, it's me getting a chunk of time and being able to use that to talk, right? Like, for example, NSUDC thought it was a good idea to give me an hour or an hour and a half to go as a stretch. That means that I am going to be making mistakes. What I'm going to be having ideas in my head, they're not going to be coming right. I might have grammatical mistakes. I might have other types of mistakes. I might choose the wrong word. That is natural. What you need to understand is that it's absolutely natural for humans to think faster than they talk. That is a human psychology that is natural for most people. And you need to be more forgiving to you. The more you keep on speaking in public, the more you realize that that is an absolutely normal thing, absolutely natural thing to happen with people, and you need to be more forgiving to yourself. So at that point in time, what happens? Do you panic? uh, what if, for example, I'm speaking and then I'm thinking, oh shoot, I said a wrong word in the last sentence. Do I stop? No. The show must go on, right? It's absolutely fine for you to take little pauses like the ones I do, because again, I'm a human. I make mistakes. I'm not the best public speaker out there, but I do know how to hold my ground. And how do I do that? I pause and I correct myself if needed. Like, for example, I use the wrong word right now. I'm going to correct myself right then and there. And people are, trust me, more acceptable to you than you are acceptable to yourself. That means that you're harsher to yourself when I'm thinking. And that's something that I realized after years and years of speaking. When I thought about the speech that I gave, I was a lot more harsh to myself. I was thinking about, oh, 3 times I stopped, 2 times I said the wrong word, first time I did that, and this and that. And you are going to be more critical. And that's okay, right? If you want to improve, if you want to constructively think about it, that's okay. But what is not okay is for you to ever think that what happens in the middle of the speech, it's okay for the rest of the speech to be impacted by it. Be it a 2 minute business case competition pitch or a 7 minute debate speech. It is not okay. And that is something that you should not allow. You should not allow one or two or even 100 mistakes to impact what's to come as the next, because you can always redeem yourself. Trust me, that can always happen. A good ending makes up for a lot of bad things, right? So, in terms of questions, we're getting to the ending part. I think I went through my slides a little fast. I don't know if NSUDC is gonna scold me for it, but it is what it is. So now, when you have questions coming up at yourself, first thing you want to do, something I see a lot of people doing wrong. When they know that a question is coming, they hear certain words or certain parts of it, and they're already trying to think about the answer. You do that when you're really, really experienced at doing something. When you're still competitively new or you're amateur, it's absolutely okay for you to give yourself that room. Allow yourself to hear the entire question. There is no hurry.
It's rather better for you to stop in the middle of answering because you couldn't organize your thoughts overall well enough, rather than you taking a break and then answering. That break might be 2 or 3 seconds. And trust me, those 2 or 3 seconds is a lot of time for you to be able to organize the answer that you're going to give to somebody. Secondly, I do this a lot in at least debating. That's something that I do. Ask somebody to restate their question. If needed, not even restate, rephrase their question. If you haven't been able to understand the question, it is absolutely fine for you to ask them to repeat it or rephrase it in a certain manner or simplify it per se. If you want them to repeat it, ask them to repeat it. If you want them to rephrase it, ask them to rephrase it. There is absolutely no shame in you ever saying that. But again, it's worse if you didn't understand the question and you gave them an answer that you're not supposed to. You'll be penalized for it. Lastly, what I was referring to, think before answering. If you think after listening to the question you need 3 or 4 or 5 seconds, take your time. A good answer will wash away the impression that a person might have of you giving an answer while taking a bit of time. 3 or 5 seconds is absolutely nothing to the judge, but it can be a lot of time for you to be able to organize your thoughts because that is important. So, what are some tips? I've talked about it during the YY analysis, right? Ask questions to yourself in the middle of the speech, but also while prepping for your speech, right? Be it in whichever way. Because trust me, I think most people don't do enough of it. My question is, why are you going to wait for somebody to ask you questions once you're done giving your speech? I'm pretty sure the IQ of most Bangladeshis isn't indifferent. It's on an average around 70. So chances are, odds are, the person who's going to be asking you a question is just as smart as you. The difference is you didn't ask yourself questions, so you didn't prepare yourself for it. You're obviously at better odds of giving a better answer if you are more prepared. So it doesn't really hurt for you to do that. This is something that I always do. When I'm thinking, when I'm rehearsing my speeches, also extremely, extremely important. I think I forgot to write it. Rehearsing, practicing, practice does make you perfect. If not perfect, goddamn near perfect, at least. It's extremely crucial that you do it. Do not be overconfident, do not be cocky. I don't care how good a speaker you are. What you need to realize is the next speech that you're going to be giving, you didn't ever give it before, or at least not the exact same speech. You don't have it memorized. So take your time, memorize the points that you're going to be talking about, or use certain references. Use a paper with points written down, jotted down in it, the points that you're going to be talking about. That's absolutely fine, because when I'm talking to you, I'm using these slides as, for example, notes that I might use, right? Because again, these are supporting materials for me to talk about what I'm going to talk about today. So, in terms of doing that, when preparing, it's important that after you rehearse at least once or you're preparing your material, you ask questions to yourself. Why am I doing something? Why do I think this is right? Think that you're the person on the opposition, right? You're your own op. Why are you doing something? Why is it right? Why can it not be done in some other way? Why is another solution that you're probably thinking of not the better thing to do? Because right now, if you've properly done the alternative evaluation that we've talked about, you know a few reasons as to why you picked the option that you did, or why you chose to go down the path that you did. So right now, all you're doing is reinforcing the things that you're going to be talking about. So after you're done asking those questions to yourself and answering them yourself, I want you to go back to the material and add the answers of those questions back to the material that you're going to be talking about. Why would you allow somebody to ask you questions if you can already reinforce the material that you're going to be giving out, right? That means that those people wouldn't have those questions to ask in the very first place. So try doing that. I think it's genuinely a game changer. Very, very simple thing.
but helps. Secondly, there's this line, right? People fear what they don't understand. For a lot of people, the hardest part of talking in a public forum in terms of confidence is that issue, right? But that issue stems from them not knowing what they are addressing. In a lot of cases, you'll see speakers who aren't that confident, their eyes are shooting everywhere. They don't know what they're looking at, or they're blankly looking at the sky, right? Because at that end of the day, you're questioning yourself. What are you looking at? Who are you addressing? What is this? It's a lot it's a lot better of a mechanism or a choice to make if you're looking at people in terms of eye contact. In terms of human psychology, it's more convincing. And in terms of your own confidence, genuinely, trust me, it helps a lot. So, what do you do if you're addressing a very big chunk of people, right, in a room, or for example, 20 or 30 people? You look at individuals one by one. It's not like a checklist. The idea basically is that at no point in time your eyes are blankly looking somewhere. It's okay to look at your slides, but while you are addressing people, look at people. If possible, smile or whatever emotion you're basically trying to convey, right? If you're angry about something, if you're probably talking about why IDF is bad, it's natural for you to be angry. That convinces people more that you're feeling what you're talking about. And probably if you're talking about, I don't know, why Trump is a comedian, it's okay for you to laugh because you're talking about something that's funny, right? So try doing that while maintaining eye contact. Thirdly, hand gestures help a lot, right? Hand gestures are something that is, I really don't know the reason as to why, but it makes you more convincing, right? Human psychology at least says so. So the more hand gestures you use, the easier it is for you to convey your thoughts to people, right? Now, a lot of people like me, they don't have a lot of variation in terms of hand gestures. Certain people do. It's better to have more variations while you're talking, right? If for everything I'm saying, it goes like this, it doesn't look too good. But if I'm using different variations for different ideas that I'm giving, that's usually a good thing to do, right? So try doing that. Lastly, consistency in so in terms of consistency, let's talk about consistency in one certain speech, right? Let's not try to talk about consistency across certain boards. So what I'm trying to say is, in your speech, the tonality or the emotion that you're feeling should be similar, right? Should be consistent. Think about pitch that you're giving in terms of case competition, right? In that case, the same way how you expect your slides to have consistency, you would want your speeches to have that too. In terms of three or four of you giving a pitch, you'd ideally want a sync. And in terms of that, unfortunately, somebody who's really good at speaking and probably stands out a lot more probably needs to tone some parts of it down to make sure that the tonality remains similar across the board when a group of people are going to be pitching something publicly. The idea is, the more the better sync it has, the more consistent it is, the better it is to sound in your ears, the less standard deviation you probably feel, more convincing. Right. So, what are the things that you can do? Very, very basic stuff. You've probably heard these 1,000 times, but it works. So, what you can do is two things from my end, what I think works. Firstly, you can record yourself, right? So, debaters do this a lot. You can do this too if you want. When you're talking, when you want to give a speech per se, you have a motion, or for example, you want to give your part of the pitch, present it. You can record yourself and you can hear it. Make sure not to hear yourself over and over again. That's a toxic cycle. But once you hear yourself, I want you to do something. Hear yourself for once and find out one thematic issue that you think you can work on. That can be a problem that you want to solve, or it can also be, how do I say this?
or it can be a working point that you feel that you can improve upon, right? But it needs to be something thematic. Cannot be যে ও আমি ইজের জায়গায় আর বলে ফেলাইছিলাম গ্রামারে, because that's something that can happen time and time again, right? And that's not really a thematic problem that you face ever. So try doing that. Recording yourself and hearing yourself and doing it over and over again makes you more comfortable in speaking, because again, practice is not just important, application is too. So that can play a role as some sort of application. Secondly, a little psychopathic, but worked in my case, worked wonders. Talk to the mirror, right? And while you are talking to the mirror, I want you to look yourself in the eye. Little creepy, but that helps you get into the habit of maintaining eye contact when you're talking, because when you're going to be doing that, it's a little uncomfortable, right? You're doing that for the first time and you're thinking, why am I looking into another person's face? You're shying away. But you need to be confident. You need to look another person in the eye and you need to know how to talk. The best way to do that is to learn by doing that with yourself. So look at yourself in the mirror, keep on talking. The more important part is when you're trying to work on these points in terms of delivery, it doesn't really matter what you're talking about. So you might as well be making a lot of grammatical mistakes, or I don't know, misplacing words while you're talking. What matters more is that you keep on going, you're continuing. For how long at a stretch can you go? But then again, don't challenge yourself. A normal time is like 9 or 10 minutes. Over that, you don't need to try to try doing at least as much as I can tell. So try doing that. These two things, very simple, should work. And I think that's all from my end. Why do I have a cat here? Simply because I like cats. I guess that's all from my end. Open to questions. Thanks a lot, sir. Thanks a lot, sir, for those great insights. We're pretty much sure that all of our participants enjoyed through the entire session. Now, moving on, we will be starting the Q&A session for our participants. I would like to request all of our participants to to continue their questions in the comment sections. We will be starting the comment sections. We will be starting the Q&A very soon. Um, okay, so moving on. Okay, first question from Saima Khanum Tanisha. Could you share a struggle story of your early days related to presentation or public speaking? Um, I think everybody has them. Pretty embarrassing to talk about it, but I clearly remember the first time when I went to a debate competition, right? ফার্স্ট টাইম ওটা যাওয়ার আগে আমার মনে আছে আমাদের সিলেকশনস হয়েছিল, দিস ওয়াজ ব্যাক ইন ক্লাস 6 ইন সানিডেল। সো আমাদের সিলেকশনস হয়েছিল, আমাদের সিলেকশনসে উই ওয়ার সাপোজ টু টক অ্যাবাউট লিবারেশন ওয়ার। আমি ভুলে গেছি কি জানি, বাট লিবারেশন ওয়ার নিয়ে কিছু একটা ছিল। তা আমাদের কথা বলতে দিছিল এরকম, আমরা বলবো আচ্ছা ঠিক আছে। আমি মেয়েটার নাম ভুলে গেছি, বাট আমার টিমের মধ্যে একটা মেয়ে ছিল। সো ওয়াসিফা আপু আমাদেরকে বলছিল আইদার তোমরা একজন কথা বলতে পারো বা দুজনই কথা বলতে পারো, বাট টাইম এটা অ্যালোকেটেড। আচ্ছা ঠিক আছে, টাইম অত বেশি, আমার মনে হয় টাইম কত, 5 মিনিট না 6 মিনিট ছিল, হ্যাঁ। এখন আই এম ট্রাইং টু থিঙ্ক অফ কন্টেন্ট, আমার মাথা খালি হয়ে গেছে। আমার মাথা, আই এম অ্যান এক্সট্রোভার্টেড পারসন, বাট আই ডোন্ট নো, আমার মাথা খালি হয়ে গেছে, আমার মাথায় কোনো কন্টেন্ট আসতেছে না। তো আমার যে টিমমেট ছিল, ও ও বলছে আমরা দুজন হাফ এন্ড হাফ যাবো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি চিন্তা করছি আমি কি ওই যেই 3 মিনিট বা ওই টাইম থাকার কথা ওই টাইমে কথা বলতে পারবো নাকি। এন্ড দেন ও আমার হঠাৎ করে ঠিক আমাদের যখন টার্ন আসলো, ওটার 1 মিনিট আগে আমার বললো, না আমি কথা বলবো না, তুমি যাও, তুমি আমার এই কন্টেন্ট গুলো নিয়ে নাও, এগুলো বললো। তা আমি আচ্ছা ঠিক আছে, মাই হার্টস রেসিং, বাট আই এন্ড আপ টকিং। মোটামুটি টাইম যতক্ষণ ছিল, কত 6 না 7 মিনিট ছিল, 6 না 7 মিনিটই পুরা কথা বলে আসছি। তো আসিফ আপু ইমপ্রেসড, আসিফ আপু হ্যাঁ এটারে প্রি ওয়ার্লডসে পাঠাবো, হ্যাঁ আমাদের প্রি ওয়ার্লডসে পাঠাই দিল।
প্রি-ওয়ার্লডস এর ফার্স্ট রাউন্ড। এখন তো আমার কোনো টিমমেট নাই যে আমার কন্টেন্ট লিখে দিবে, যে নিজেরটার সাথে ওরটা অ্যাড করে অনেকক্ষণ টানা কথা বলে আসবো। The problem that we most debaters mostly face, right? We don't have the habit of talking for so long at a stretch. ওটাই হয়েছে। আমার মনে আছে there was নাইমা আপু, আহ, নাইমা আকবর এনএসইউ এর ছিল। She was my life's first adjudicator. আপু মনে হয় আমি 3 মিনিট কথা বলে আমি এসে পড়ছি। তে আপু আমাকে, আমি খালি নামার সময় আপু আমারে বলছে যে ইজ আর ইউ আ নিউবি, এটা কি তোমার ফার্স্ট, এটা কি তুমি নতুন ডিবেটে? আমি বলছি হ্যাঁ আপু, দিস ইজ মাই লাইফ ফার্স্ট ডিবেট কম্পিটিশন। আপু ওয়াজ লাইক ও হ্যাঁ, স্পিচ শুনে বোঝা গেছে। এই লাইনটা স্পিচ শুনে বোঝা গেছে আমাকে এত ট্রমাটাইজ করছিল, আমি রাত্রে ঘুমাইতে পারি না এরপরে গিয়ে। আমার বাকি রাউন্ড গুলো এরকমই গেছিল, টাইনা টুইনা, মানে ও সবগুলি আন্ডার টাইমই করছি। বাট তাও ওই যে স্পিচ শুনে বোঝা গেছে লাইনটা, আই থিঙ্ক ইট ট্রমাটাইজ মি ফর 3 or 4 tournaments. But no, yeah, for her, কি no hard feelings for her. I really like her as a person. But it's just that ওই লাইনটা আমার এমন ট্রমাটাইজ করছিল, এরপর থেকে এই যে আই স্টার্টেড টকিং টু মাই সেলফ ইন দ্য মিরর। আমি ইউটিউবে কোথা থেকে যেন শিখছিলাম কি দেখা, যে দ্য বেস্ট ওয়ে ইউ ক্যান স্ট্রেচ ইউর সেলফ অ্যাজ টু হাউ লং ইউ স্পিক ইজ টকিং টু ইউর সেলফ ইন দ্য মিরর। একটু ক্রিপি হলেও ব্যাপারটা কমফোর্টেবল, বিকজ ইউ নো ইউর সেলফ এন্ড ইউর ওকে উইথ লুকিং এট ইউর সেলফ ইন দি আই ওয়াল টকিং। সো আই ট্রাই ডুইং দ্যাট, ওয়ার্কড বেটার। কন্টেন্ট ইম্প্রুভ হয়নি, বাট কতক্ষণ টানা কথা বলতে পারি ওটা ইম্প্রুভ হয়েছে। বাট নাও দ্যাট আই টক অ্যাবাউট ইট, একটু ট্রমাটিক ছিল এক্সপিরিয়েন্সটা। সো ইয়া, দ্যাটস ইট। Thanks a lot, sir. Moving on, the next question. In your experience, what differentiates winners in case competitions from the rest? I wouldn't know. I don't think I'm a serial winner actually in terms of case competitions. But something generally একটা জিনিসই, something that I've seen very good teams do, analyze করে compared to মোটামুটি teams is, very good teams they usually have a rationale for everything. So my very good friend মোতাসিম, ও হলো গোট একটা, ও হলো খিচুড়ির পার্ট। সো ও আমাকে এটা বুঝাইছিল যে the point in time when you have a rationale or a justification for why one slide exists per se, তোমার 20টা স্লাইড থাকার কথা, 20টার মধ্যে প্রত্যেকটা স্লাইডের কেন থাকে। যেরকম আমি টিজি দেখে আমি বুঝলাম যে হ্যাঁ টার্গেট গ্রুপ লিখা, আমি জানি যে হ্যাঁ আমার টার্গেট গ্রুপ তো দিতে হবে। প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন লিখা, প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন তো লিখতেই হবে। বাট তুমি যখন ওটার আন্ডার একটা জাস্টিফিকেশন দিয়ে দাও, why the core problem is the one that you selected in, for example, one phrase or one line, or why the alternative evaluation has the pros that it does, or for example why the big idea তে usually মানুষ rational দেয়, but অন্য জিনিসগুলোতে মানুষ usually rational দেয় না। But I think that very good teams, at least ওদের পিচের মানে ডেকের মধ্যে না থাকলেও ওদের পিচের মধ্যে at least they rationalize why they're doing each of the things that they're doing and why they're doing it, not the other way around. I think that definitely does separate very good teams from মোটামুটি teams. Thank you, sir, for those wonderful insights. Moving on, the third question from Asif Ishtiaq. How do you effectively incorporate storytelling into business presentations? That's a very good question, actually. I think a lot of I've seen very good teams do this. I think the main part of storytelling, I think the easiest way how you can narrate something is having a character per se. So uh, I know this team Goldfish, ভালো করে এটা। So what they do is they start with some character per se. So আমরা এতক্ষণ আমরা স্ট্রাকচারের মধ্যে আমরা বললাম না যে there is a context, কনটেক্সটের মধ্যে বেসিক্যালি একটা সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস থাকে, সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস বিভিন্ন ভাবে ভাঙা হয়, and then you have the প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশনের মধ্যে তোমার কোনো একটা কোর প্রবলেম থাকে, ওই কোর প্রবলেমের ভিতরে তুমি অল্টারনেটিভ ইভ্যাল করে এরপর তুমি সলিউশনে যাও। ইটস আ লট ইজিয়ার ওয়েন ইউ হ্যাভ আ ক্যারেক্টার টেকিং ইউ থ্রু দোজ। সো তুমি একটা ক্যারেক্টারকে পেইন্ট করলা, এই ক্যারেক্টার ওর এই সমস্যা, ও এখন মার্কেটের মধ্যে এটা পাচ্ছে না, এটা পাচ্ছে না, মার্কেটের মধ্যে এটা এটা পাচ্ছে না, এটা একটা সমস্যা, ঠিক আছে।
কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস করে দিলা, ওর কাছে এখন চিপসের অপশন আছে এটা এটা, ও এগুলা পাচ্ছে কিন্তু ও যেটা চাচ্ছে ওটা পাচ্ছে না। দ্যাটস দ্য কোর প্রবলেম দ্যাট ইউ ক্যান সলভ, রাইট? তো তুমি তখন করলা, তুমি এখন বিগ আইডিয়া দিলা, তোমার সলিউশন ইজ দিস, তুমি বাচ্চাটারে এই চিপসটা দিবা। তো এই চিপসটা দিলা, কেন এই চিপসটাই দিলা, কেন এই চিপসটারে অন্য কোনো ভাবে বানাইলা না? দ্যাটস ইউর অল্টারনেটিভ ইভ্যাল। সো আই থিঙ্ক দ্যাটস আ easier way for you to do storytelling while while going for a case competition, but I generally think it's harder storytelling ke becha আর কি in terms of case competition, because in most cases that story will be less relatable because you're not talking about a person. The more relatable something is, the easier it is to narrate something to another individual, the more relatable. So মনে করো আমি যদি তোমারে বলি যে ইউ আর লাইক মির্জা আব্বাস, বলে আমি তোমারে কোনো একটা স্টোরি সেল করার চেষ্টা করি, ওইটার চেয়ে বেশি you are likely to probably think about নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারি as you, because you relate with him probably more. তুমি হয়তো মির্জা আব্বাসের বয়সী না, অথবা তুমি নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারির মতো হয়তো আপার মিডল ক্লাস বা মিডল ক্লাস থেকে আসছো, মেবি। সো the more relatable you can make something to people, the easier it is to narrate a storyline to them at that point in time, which is why একটু hard থাকে আর কি usually companies দেরকে দিয়ে দেওয়া. So at that point in time what you can do is you can introduce characters আর কি for to make it easier to narrate stories while solving case competitions or business competitions আর কি. That's it. Thank you. Next question from Muhaiminul Islam Chaudhuri. How important is weighing at the end of a constructive speech? In terms of মানে purely debate speaking, weighing তো খুবই important, and especially if you're talking about BP over here, BP ফরম্যাটের মধ্যে আই থিঙ্ক ওয়েইং করে আসলে সোজা ডিবেট জিতা যায়। মানে নিজেদের এক্সক্লুসিভ খুব কম কন্ট্রিবিউশন থাকলে ওয়েইং খুবই ইম্পর্টেন্ট। কেন? বিকজ ওয়েইং মানে কি? ওয়েইং মানে হলো আই এম বেসিক্যালি কম্পেয়ারিং ওয়ান থিং অফ another person to something of mine, রাইট? এটাকে ওয়েইং তো খুব কমপ্লিকেটেড একটা ওয়ার্ড। খুবই সিম্পল ভাষায় ওয়েইং কি? ওয়েইং কম্পেয়ার করা, রাইট? তুমি ওয়েইং করো কিভাবে? কম্পেয়ার করে। সো দ্য পয়েন্ট ইন টাইম when you're comparing something, that's how most people want you to debate, right? Most people say যে কম্পারেটিভ ডিবেট করো, প্যারালেল ডিবেট করো না। ওই কম্পারেটিভ ডিবেট করার one of the things that you can use to debate on more comparatively is weighing things. So you're weighing their best case with your best case, or you're weighing your worst case with their worst case. Although usually the smartest thing to do is weighing their best case with your worst case and still talking about why what you're proposing is better off in terms of certain factors. যে তুমি কিভাবে কোনো সেফটি নেট দাও বা কিভাবে প্রোটেকশন দাও to a certain group of people or to a certain ideology, and why that is important, and while that is important, why that is relevant in this certain debate আর কি, why that holds more value. So relevancy proof করো কিভাবে, যে ডিবেটের মধ্যে ইম্পর্টেন্সটা কেন আসে ওইটার compared to something else. So yeah, weighing is extremely important. Thanks a lot. Next question from Ziaul Haq Oyon. Would it be possible to access any slides or resources from your previous presentations or business competitions? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। আমি খুব কম জিনিসই জিতছি, বাট ফিল ফ্রি টু গিভ মি আ মেসেজ, আই উইল সেন্ড ইউ দ্য লিঙ্ক টু দ্য স্লাইডস দ্যাট আই হ্যাভ আর কি। কয়েকটা আছে, ওই কয়েকটার মধ্যে আরো কম, কয়েকটা ভালো, বাট আই উইল বি হ্যাপি টু শেয়ার দ্য রিসোর্সেস উইথ ইউ। ইট উড বি মাই প্লেজার। Thanks a lot. Next question from Subaita Norin Choudhury. What does an ideal opening for a presentation look like? আইডিয়াল ওপেনিং ফর আ প্রেজেন্টেশন লুক লাইক, কিসের প্রেজেন্টেশন ওটার উপর তো ডিপেন্ড করে, বাট টু থিংস ইউ ক্যান ডু, টু থিংস আই ডু। বেসিক্যালি আইডিয়াটা কি? আইডিয়াটা হলো ইউ হ্যাভ টু গ্র্যাব অ্যাটেনশন। ইউর ওপেনিং ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট ইন এনি সার্টেন স্পিচ, রাইট? কারণ কি, একটা মানুষ এমনি বসে আছে, their opening is what sets the tone for the expectation that they should have from your speech. পরে if you let it down, that's up to you, but opening easy করার দুইটা ওয়ে। একটা হলো you ask yourself a rhetorical question and then you answer it, অথবা টু হলো you use a hook, right? So মনে করো you say something really bold বা really absurd, and তখন হয়তো
আমি যেটা অনেক সময় করি, আমি কোনো একটা হুক ইউজ করে ওটাকে সার্কাজম হিসেবে ইউজ করি। সো প্রবাবলি আই সে সামথিং দ্যাট ইজ so untrue that somebody looks at you and they go like halak koilo ki, but then you say je oh acha, in some way that was sarcasm আর কি, ওটা তুমি প্রুফ করে দিলা with the next follow up statements that you have. So at that point in time they have your মানে you have their attention, right? It's locked in, and they, because they don't know what's coming next, তুমি কি আবার কোনো অ্যাবসার্ড কিছু একটা বলে ওই প্যাথে যাবা নাকি are you gonna double down, what happens they don't know. So the idea is to keep them inquisitive, to keep them more interested, to loop them in into what your speech is going like. There are different ways of doing it. I think rhetorical questions and absurd claims is one thing, is a hook. Hook is something you can definitely use. Okay, next question from Rubaya Islam. Is there any specific pattern or framework for designing slides for business competitions or case competitions? Business competition also, again, I think largely varies on the type of business competition that you're talking about. Because business competition, there's a lot of types, right? There are marketing competitions, there are actual business case competitions like HSBC, there are financial competitions, there are accounting competitions, এরকম অনেক টাইপের থাকে, রাইট? এই মার্কেটিং এর মধ্যেও অনেক টাইপের থাকে, হাইব্রিড থাকে, এই মার্কেটিং এক্স স্ট্র্যাটেজি টাইপের থাকে, আবার কয়েকটা থাকে হলো পিওরলি ব্র্যান্ডিং কম্পিটিশন। সো ইট ভ্যারিজ, বাট অন আ মোর জেনারেল স্কেল যেটা বললাম, সবার আগে থাকা উচিত একটা, মনে করো ইউর ডিলিং উইথ কোম্পানি এক্স, ঠিক আছে? কোম্পানি এক্স এর কিছু একটা করে দিতে হবে। লেটস নট টক অ্যাবাউট স্টার্টআপ কম্পিটিশনস ফর নাও, ঠিক আছে? মনে করো ইউর ডিলিং উইথ কোম্পানি এক্স। কোম্পানি এক্স এর ন্যাচারালি শুরুতে একটা কোম্পানি এক্স এর অ্যানালাইসিস থাকা উচিত, রাইট? ওই কোম্পানি এক্স এর ব্যাপারে সাম গুড থিংস, সাম ব্যাড থিংস, রাইট? সো ইউর বেসিক্যালি, মনে করো তুমি ন্যারেট করতেছো, রাইট? ইউর টেলিং দ্য স্টোরি অফ ইউর কোম্পানি। সো তুমি একটা কোম্পানিকে ইন্ট্রোডিউস করবা, তুমি কি বলবা কোম্পানি সব ভালো বা সব খারাপ, বা তুমি কি কিছু লুকায় রাখবা? না, ইউ আইডিয়ালি ওয়ান্ট দেম টু হ্যাভ অ্যাজ ক্লিয়ার আ পিকচার ইন অ্যাজ লেস ওয়ার্ডস as ইউ পসিবলি ক্যান। সো দ্যাটস দি আইডিয়া। সবার আগে একটা কোম্পানি অ্যানালাইসিস গেল। এখন ওই কোম্পানিটা তো কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে, সো ইউ টক অ্যাবাউট দ্যাট ইন্ডাস্ট্রি। সো এটা দুই ভাবে করতে পারো, আইদার তুমি একটা ইন্ডাস্ট্রি অ্যানালাইসিস দিতে পারো অথবা একটা কম্পিটিশন অ্যানালাইসিস দিতে পারো, বিকজ দ্যাট কোম্পানি এক্স fights with other companies to exist in a certain industry. So you talk about it. ওটা গেল। এরপরে ইন্ডাস্ট্রি অ্যানালাইসিস চলে গেল। এরপরে ইউ সিম্পলি গো ফর ইউর প্রবলেম, রাইট? সো তুমি প্রবলেম স্টেটমেন্ট ইউজুয়ালি এক স্লাইডের মধ্যেই দিয়ে দেওয়া বেটার আর কি। ওইখানেই তোমার প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন থাকবে, এন্ড দেন ইউ ন্যাচারালি বয়েল ইট ডাউন টু ইউর কোর ইস্যু। দুই স্লাইড ইউজুয়ালি নষ্ট করা লাগে না, বাট করতে পারো আর কি। ইটস আ সাবজেক্টিভ কল, আ লট অফ গুড টিমস ডু ইট টু। সো কোর ইস্যুতে গেলা। ওই কোর ইস্যুতে থাকার পরে এরপরে আইডিয়ালি তোমার অল্টারনেটিভ ইভ্যাল তখনই আসা উচিত, যে তুমি আমার অল্টারনেটিভ এ বি সি এই তিনটার বেসড অন দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট আর ইম্পর্টেন্ট ইন দিস ইন্ডাস্ট্রি, আই ক্যান টেক অপশন এ বি সি। এই তিনটা অপশনের জন্য এইটা এরকম থাকবে, ওটা ওরকম থাকবে। সামথিং দ্যাট আমি কোন টিমের কাছে শিখছিলাম এটা ভুলে গেছি, বাট আমি যেটা অনেক সময় করতাম ওই ফ্যাক্টরের বেসিসে আরএজি স্ট্যাটাস ইউজ করতাম। সো আরএজি স্ট্যাটাস কি? আরএজি মানে লাল মানে খারাপ, amber is basically yellow, G is green, right? So এই RAG status ইউজ করে ফর রেড ইউ বেসিক্যালি মিন এই ফ্যাক্টরটা অপশন এ তে লাল থাকা মানে হলো খারাপ, অ্যাম্বার থাকা মানে মোটামুটি, গ্রিন থাকা মানে গুড। সো ইটস ভেরি ইজি। আগেন দি আইডিয়া ইজ টু ভিজুয়ালাইজ, যত কম জিনিস দেখায় তুমি যত বেশি মেটেরিয়াল পাঠাইতে পারো তোমার অডিয়েন্সের কাছে। সো অল্টারনেটিভ ইভ্যাল ওভাবে করতে পারো, আরএজি স্ট্যাটাস ইউজ করতে পারো, রেড গ্রিন লাইট ওই তিনটা কালার ইউজ করে। দেন ইউ গো ফর ইয়োর ইভেন্চুয়াল বিগ আইডিয়া, রাইট? বিগ আইডিয়া দিলা, বিগ আইডিয়ার ওখানে রেশনাল থাকা ইম্পর্টেন্ট এক্সক্লুসিভলি। বাকি জায়গায় তুমি স্পিচ দাও, দ্যাটস ওকে, বাট বিগ আইডিয়াটা স্লাইডে থাকা উচিত। সো যখন বিগ আইডিয়া দিলা, বিগ আইডিয়া দেওয়ার পরে কি জানি করতাম ভুলে গেছি। অলরাইট, সো ওয়ান্স ইউ হ্যাভ গিভেন ইউর বিগ আইডিয়া, তখন ইউ টক অ্যাবাউট ইউর স্ট্র্যাটেজিস। প্যাকেজিং এর কথা বলছিলাম না? সো তুমি তো অনেক কিছু করতে পারো, রাইট? তুমি বাসের মধ্যে মার্কেটিং করবা, তুমি ওএইচ মানে বিলবোর্ডের মধ্যে মার্কেটিং করবা, তুমি এই ক্যাম্পেইন চালাবা, ওই ক্যাম্পেইন চালাবা, অনেক কিছু করতে পারো। সো ইউ প্রবাবলি হ্যাভ 10 থিংস দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু ডু। তুমি কি ওই 10 থিংস কে তিনটা স্লাইডের মধ্যে বসাই দিবা? বেটার ওয়ে ইজ এই তিনটাকে প্যাকেজ করো, প্যাকেজ করো ইন ডিফারেন্ট পার্টস। সো মনে করো তোমার বিগ আইডিয়াটাকে দুই পার্ট বা তিন পার্টে ভাঙো। তোমার বিগ আইডিয়াটাকে দুই পার্ট বা তিন পার্টে ভেঙে
তোমার ওই 10টার মধ্যে এক একটা জিনিস যেগুলো তুমি করবা ওইগুলাকে ওই বিগ আইডিয়ার এক একটা পার্টের সাথে লিঙ্ক করো। সো ফর এক্সাম্পল মাই বিগ আইডিয়া হ্যাজ টু পার্টস, one of them has 5, the other has 5, or one of them has 4, the other has 6, এরকম। মানে বেসিক্যালি ওদেরকে ব্রাঞ্চ করলে না, ওই যে যে লেয়ারিং এর সিস্টেমটা বলছিলাম, প্যাকেজিংটা বিকামস বেটার আর কি। সো তোমার আলাদা করে তুমি কি করছো, তোমার প্রত্যেকটা স্ট্র্যাটেজির জন্য একটা কোনো জাস্টিফিকেশন থাকা উচিত আর একটা ডিটেল থাকা উচিত। বোথ অফ দেম ক্যান বি ওয়ান লাইন ইচ। ঠিক আছে, যে তুমি এই স্ট্র্যাটেজিটার মানে এক্স্যাক্টলি কি করতেছো, আর সেকেন্ড হলো এই স্ট্র্যাটেজিটা করে তুমি কি রিটার্ন পাচ্ছ। ঠিক আছে, এটা করলা। তারপরে তোমার ওই যে বিগ আইডিয়ার পার্টটা ছিল না, ওই বিগ আইডিয়ার পার্টটার জন্য তুমি চাইলে আলাদা একটা জাস্টিফিকেশন দিতে পারো তোমার পিচের মধ্যে, অর রেশনাল দিতে পারো। দ্যাট শুড হেল্প আর কি, যে তোমার individually each of your strategies are doing something on a larger scale। যখন চাঙ্ক করতেছো তখনও ওই চাঙ্ক গুলা আলাদা আলাদা অবজেক্টিভ আছে, দ্যাট পুলস মোর ইম্প্যাক্ট থ্রু আর কি। সো ওয়ান্স ইউর ডান স্ট্র্যাটেজি গুলাকে এক্সপ্লেন করলা, স্ট্র্যাটেজি গুলার পরে এরপর চাইলে তুমি ইম্প্যাক্ট গুলা যদি তখন না দাও, ইম্প্যাক্ট আলাদা একটা স্লাইডে যাইতে পারে। ইম্প্যাক্ট থাকলে কেপিআই অবভিয়াসলি থাকবে, যে তোমার বেসড অন হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, যে আমি যে জিনিসগুলো করতেছি এটা আমি কখন বুঝবো যে এটা কি ভালো নাকি খারাপ। সো গদ বাঁধা কেপিআই মেরে যাও না, অনলি থিঙ্ক অ্যাবাউট আমি যে স্ট্র্যাটেজি গুলা দিচ্ছি এই স্ট্র্যাটেজি গুলার জন্য, চ্যাট জিপিটি বাদ দাও, এই স্ট্র্যাটেজি গুলার জন্য আমি ন্যাচারালি অ্যাজ এ পার্সন আমি কি দেখে আমি বুঝতাম যে আচ্ছা এই স্ট্র্যাটেজি কাজ করছে বা এটা কাজ করছে না। বিকজ দ্য জাজেস এট দি এন্ড অফ দে মাইট হ্যাভ আ বিট মোর কর্পোরেট এক্সপিরিয়েন্স দেন ইউ, বাট দে আর জাস্ট এস ডাম, উই আর জাস্ট এস ডাম, ট্রাস্ট মি। সো ডু দ্যাট। তুমি যখন ইম্প্যাক্ট গুলো দিলা, কেপিআই গুলো দিলা, এরপর রিস্ক এন্ড মিটিগেশনে চলে যাও। সো বেসিক্যালি তোমার স্ট্র্যাটেজির মধ্যে তো কিছু কিছু রিস্ক থাকবে, রাইট? 2 or 3 or 4 মেবি পার সে, অর ইচ অফ প্রত্যেকটা স্ট্র্যাটেজির জন্য আলাদা করে রিস্ক দিতে পারো তোমার ইচ্ছা। যে there are some things that have a risk of going wrong. Usually an easier way is প্রত্যেকটা রিস্কের জন্য ওটাকে বসাই দিবা in terms of 2 criteria। একটা হইলো লাইকলিহুড অফ দ্যাট রিস্ক টেকিং প্লেস, আর হলো ইম্প্যাক্ট, যে মানে এই রিস্কটা যদি আসে এটা কি খুবই খারাপ নাকি এটা মোটামুটি খারাপ। সো এরকম 3টা লেয়ার করে এটাও মনে করো তুমি লো মিডিয়াম হাই, লো মিডিয়াম হাই হিসাবে লাইকলিহুড বসাই দিতে পারো, লো মিডিয়াম হাই হিসাবে তুমি ইম্প্যাক্টটাও বসাই দিতে পারো। রিস্ক এন্ড মিটিগেশন হয়ে গেছে। টাইমলাইন যদি বাদ থাকে তাহলে একটা টাইমলাইন দিয়ে দিতে পারো। আইদার টাইমলাইনটাকে ফেজের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারো, যেমন করো ফেজ 1 এর মধ্যে 3টা গেল, ফেজ 2 এর মধ্যে 4টা গেল, ফেজ 3 এর মধ্যে আরো 3টা গেল। অথবা তুমি গ্যান চার্ট দিয়ে দিতে পারো, যে আমি সামনের 1 বছরের মধ্যে এখান থেকে এখানে এটা 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 করবো। ওগুলা করলে এরপর ইউ গো টু ফাইন্যান্সিয়ালস। ফাইন্যান্সিয়ালস এর মধ্যে কি একটা স্লাইড থাকা উচিত হলো তোমার টপ নাম্বারস। ঠিক আছে, ওইটা আসলে ম্যাসিভলি ডিপেন্ডস অন কি টাইপের কেস, ওটার উপর তোমার কি কি ফাইন্যান্সিয়ালস দেওয়া লাগবে। অ্যানেক্সারের মধ্যে মেক শিওর ইউর অ্যাটাচিং দ্য ফাইন্যান্সিয়ালস, হাউ ইউ ডিড ইট, বেসিক্যালি ফাইন্যান্সিয়ালস গুলা কেমনে কি করছো। লাস্টলি কিছু কি বাদ দিছি? ও, আর কন্টিনজেন্সি প্ল্যান, রাইট? সো রিস্কের জন্য তো একটা মিটিগেশন থাকতেছে, রাইট? ওই মিটিগেশনটাকে কন্টিনজেন্সি আর কি। সো আমার যদি এই রিস্ক, ইফ দিস রিস্ক টেকস প্লেস, দেন হোয়াট এম আই গোয়িং টু ডু টু মিটিগেট ইট আর কি। সো এই মিটিগেশন প্ল্যানটা ইজ ইয়োর ব্যাকআপ, যে আমার ইনকেস যদি এটা ভুল হয় তাহলে আমি এটা করে ফেলবো। এটাই, আই থিঙ্ক দ্যাটস অল বেসিক্যালি অফ আ স্ট্রাকচার অফ হোয়াট ইউ শুড বি সিং। Okay. Next question from Mahmudur Rahman Mahi. What are the key differences between presentation in a classroom setting and in a corporate environment? প্রেজেন্টেশন ইন আ ক্লাসরুম সেটিং এর মধ্যে আই থিঙ্ক, আমি নিজে, লেট মি গেট ব্যাক টু মাই হেড, রাইট? আমি থাকলে কি করতাম প্রেজেন্টেশন ক্লাসের মধ্যে? আমি জেনুইনলি আমি কন্টেন্টের উপর কম ফোকাস করতাম, আমি ডেলিভারির উপর বেশি ফোকাস করতাম। আই উড হ্যাভ টেকেন মাই টাইম, বিকজ মোস্ট পিপল দেয়ার আর নট, odds are they are not going to be as good in delivery as you would be, keeping in mind. So ওই ক্লাসরুমের মধ্যে ওই ইমপ্রেশনটা ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড ওই, ফর এক্সাম্পল, তুমি একটা ক্লাসরুমে দিচ্ছ, তোমার জাজকে, তোমার জাজ ইজ ইউর ফ্যাকাল্টি পার সে। Your faculty is not used to hearing as many speeches as corporate people are. So they are more accepting of it. They are going to be less critical of it. এই less critical হওয়ার মানেটা হলো they judge delivery more than impact. So you can be less constructive আর কি, বেশি শোষা করা যায়, articulation বেশি করা যায় আর কি। So that's there. আর compared to corporate এর মধ্যে তো in most cases when you're pitching,
It's not something that you're doing as a side thing or marks এর জন্য, you're doing it with a very specific objective. Like for example, আমার কোনো একটা প্ল্যান আছে, I want this plan to be passed, I want this campaign to be launched per se. সো এই ক্যাম্পেইনটা লঞ্চ করার জন্য আমার আমার বসকে আর আমার বসের কলিগদেরকে আমার কনভিন্স করা লাগবে। দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট, মানে এই টাইপের সিচুয়েশনই তুমি মেইনলি কর্পোরেটের মধ্যে ইউর পিচিং। সো তখন তোমার জন্য ডেলিভারি, তুমি বিকজ তোমার মাথায় রাখতে হবে এই বান্দাগুলা সারাদিন পিচ শুনে, দে আর লিসনিং টু পিচেস অফ ওয়ান অ্যানাদার দি এন্টায়ার টাইম, এন্ড ওরা জীবনে কত বছর ধরে ক্যারিয়ারের মধ্যে এরা এগুলা শুনতেছে। সো অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট টাইম ডেফিনেটলি ইউর কন্টেন্ট ভ্যালুজ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। ফ্ল্যাগ পোস্টিং এই টাইপের জিনিসগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট দেম টু মিস আউট অন এনিথিং ইউর সেইং এট এনি পয়েন্ট ইন টাইম, বিকজ তোমার কন্টেন্টটা কনভে করা বেশি ইম্পর্টেন্ট ওই মানুষটার জন্য, সো দ্যাট because when they are going to carry it through to somebody else, you don't want information loss at any point in time. So I think, yeah, basically corporate, very serious speech, focus on it. School বা ক্লাস এমনি জায়গায় ফ্লেক্স করতে যাবা ডেলিভারি সময়, এটাই। Thanks a lot. Next question from Anand Kuhu. Did presentation and public speaking skills play a significant role in helping you land a position at BAT? হ্যাঁ, I would say that is the sole reason why I think I am where I am actually, because no matter how smart you are, what most of these corporate companies look for আর পিপল দুটো জিনিস দেখে, একটা হলো প্রেজেন্টেবল নাকি, আর একটা হলো আর ইউ ফাস্ট অন ইউর ফুট নাকি। সো তুমি একটা কোয়েশ্চেন পেয়ে বা তুমি একটা সিচুয়েশন দেখে তুমি সাথে সাথে অ্যাডাপ্ট করতে পারো নাকি। সো ইন আ লট অফ কেসেস মোস্ট মানুষের জন্য কি হয়, ওরা অ্যাডাপ্ট করতে পারে বাট দে ডোন্ট, দে আর হার্ডলি এবল টু ট্রান্সলেট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দেভ অ্যাডাপ্টেড টু সামথিং। সো আনটিল আনলেস ইউ ডোন্ট নো হাউ টু স্পিক ইউর মাইন্ড আউট, you know how to deliver, you won't be cracking it to the top places. Like that is just true. You will, মানে তুমি ইন্ট্রোভার্ট এক্সট্রোভার্ট অনেক টাইপের মানুষ দেখতে পারো, ভালো খারাপ কালো সাদা অনেক ধরনের মানুষ দেখবা, বাট এভরি পার্সন ইউ সি টকিং, মানে ওয়ার্কিং ইন এইসব বাংলাদেশের এই যে কয়েকটা এমএনসিস যেগুলো আছে, অল অফ দেম আর পিপল হু আর গোয়িং টু বি প্রেজেন্টেবল, বিকজ তুমি প্রেজেন্টেবল থাকাটা ideally becomes more important, even if you're smart or if you're not smart, as long as you're presentable, as long as you're being able to sell yourself. এইসব কোম্পানিতে ঢুকা is all about being able to sell yourself. তুমি যদি ওদের জাস্ট বুঝাইতে পারো যে হ্যাঁ আমার মাথা কাজ করে, আই এম স্মার্ট, আই এম বেটার দেন দি আদার পার্সন ইন দ্য রুম, দে উইল পিক ইউ। এখন এটা ট্রু যে জাস্ট being good with words doesn't ensure যে you'll be working at these companies, but this is definitely a criteria, a very very important criteria. ওদের যেসব অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া গুলো থাকে ওগুলোর মধ্যে ওরা তোমাকে বলবে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনসে যাইতে, ওরা তোমাকে একটা ডিপ ডাইভ সেশন দিবে যেখানে তুমি নিজে পিচ করবা অনেক জিনিসপাতি। সো ওরা এক্সক্লুসিভলি জিনিসগুলো দেখে আর কি। তুমি ওইটাই, তুমি যদি ডেলিভারিতে খারাপ থাকো, তুমি যদি কখনো পাবলিক স্পিকিং অ্যাবিলিটি না থাকে তোমার, তুমি ওগুলো তো অলরেডি মারা খেয়ে গেছো। সো ইউর আউট, আউট অলরেডি। সো দ্যাটস দেয়ার, ট্রাই ওয়ার্কিং অন ইট ইফ ইউ ক্যান, in case if you're not as good at it. Okay. Next question from Wasia Jannat. How do you decide what to remove from a presentation and when everything seems important? Acha, I'm going to assume that you're talking about cases where, for example, আমার স্লাইডের লিমিট আছে, and আমার স্লাইডের লিমিটের কথা চিন্তা করে আমি দেখছি আমার তো এটাও ইম্পর্টেন্ট ওটাও ইম্পর্টেন্ট, তখন তোমার অনেক সময় ইয়েগুলা ইটস ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ইউ সেলফ দিস, যে আমি একটা সার্টেন জিনিস বাদ দিলে কি অন্য কিছু এফেক্টেড হয়ে যায় নাকি। ইফ ইট ডাজ দেন ইউ প্রবলি ডান ইট দ্য রং ম্যানার, বিকজ আ থাম্ব রুল ইজ তোমার, for example, I have 5 strategies that I'm implementing. Those 5 should be independent, because নাইলে it's a problem. আমি as a judge, আমার যদি তোমার সেকেন্ড আইডিয়া ভালো না লাগে, আমি সেকেন্ড আইডিয়া বাদ দিয়ে দিব, I will not credit you for it, but I should be able to credit you for the other 4 because I like them. এখন তোমার strategy 1, sorry, strategy 2 যদি ডিপেন্ডেন্ট থাকে on strategy 1 being true,
সো একটা একটার উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকলে একটারে যদি আমার ভালো না লাগে, আমার কিন্তু দুইটাই বাদ চলে যাচ্ছে তোমার। সো অনেক টিমস কি করে, লিঙ্কিং মানে ওরা ভুল বুঝে। লিঙ্ক মানে হলো দেয়ার শুড বি কনসিস্টেন্সি অ্যাক্রস ইউর স্ট্র্যাটেজিস। এমন হওয়া উচিত না যে এক জায়গায় তুমি আই ডোন্ট নো রাস্তার মোড়ে তুমি এক ধরনের টার্গেট গ্রুপের সাথে কথা বলছো, আরেক জায়গায় তুমি আলোকিত একটা ইভেন্ট হোস্ট করতেছো। দ্যাট ইজ উইয়ার্ড বিকজ দ্যার ইজ নো কনসিস্টেন্সি ইন দ্য টার্গেট গ্রুপ দ্যাট ইউর ট্রাইং টু অ্যাচিভ অর দ্য মেসেজিং দ্যাট ইউ হ্যাভ। বাট এইখানে ইটস ইম্পর্টেন্ট যে দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সো একটা স্ট্র্যাটেজি যদি কাজ নাও করে, তাহলে ইউ শুড বি এবল টু রিপ দ্য বেনিফিটস অফ দি আদার ওয়ানস আর কি। দ্যাটস ওয়ান। আর কামিং এক্সক্লুসিভলি টু ইউর কোয়েশ্চেন, কি করবা এখানে, ফার্স্টলি আস্ক ইয়োরসেলফ যে ইজ ইট পসিবল ফর ইউ টু প্যাকেজ আ ফিউ অফ ইউর আইডিয়াস টুগেদার, মেবি টু টুগেদার। দুইটারে কোনোভাবে একসাথে কি প্যাকেজ করা সম্ভব নাকি, প্যাকেজ করে কিছু বানানো পসিবল নাকি? ইফ ইটস নট, দেন আই থিঙ্ক ইটস জাস্ট আ ব্লান্ট ম্যাটার অফ মানে গোয়িং ফর ইউর গাট ইনস্টিংক্ট। আমি যেটা করি অনেক সময় করতাম, আই এম ওল্ড নাও, সো তখন ইন দ্যাট কেস ইউ অ্যাস্ক ইয়োরসেলফ যে আচ্ছা, থিঙ্ক আই এম আ জাজ, আমার কোম্পানি এটা এক্সক্লুসিভলি, বিকজ তুমি যদি এমনি জেনারেলি আইডিয়াগুলো চিন্তা করো, আইডিয়া দুইটাই ভালো লাগতে থাকবে। থিঙ্ক অফ ইউর সেলফ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল অ্যান এইচআর অর দ্য সিইও অফ দ্যাট কোম্পানি। তখন অ্যাজ ইউর সেলফ যাচ্ছে এই দুইটার মধ্যে বা এই তিনটার মধ্যে উইচ strategy or what am I supposed to prioritize more, then you might get an answer. In case when you don't even get an answer, যে না আমি কোনোভাবেই চুজ করতে পারতেছি না যে আমি এটা রাখবো না ওটা রাখবো, তখন একটা কাজ করতে পারো, তখন লেয়ারিং এর মধ্যে বসায় দিতে পারো যে তুমি পারসে একটা কাজ করার পরে টাইমলাইনে ফিউচার টেন্সে বসায় দিবা যে তুমি ফিউচার কেসে কি করবা, পারসে মুভিং ফরওয়ার্ড হোয়াট ইজ ইয়োর অ্যাকশন প্ল্যান। ওই অ্যাকশন প্ল্যানের মধ্যে কোনো একটা আল্লাহর নামে পাঠাই দিবা যে না আমার এটা ভালো লাগে, আমি এটা রাখতে চাই, কিন্তু আমি এটা এখন করতে পারতেছি না। যা ওটা এখন জাজকে দেখাবা যে হ্যাঁ, সো জাজ স্টিল ক্রেডিটস ইউ ফর ইট যে না দে স্টিল হ্যাভ novelty in what they're going to do in the future. Consistency আছে if you think যে all ideas are consistent across the board with the big idea that you have আর কি। So yeah, I think that's the only thing I can say. Okay. Next question. Can you share a career moment where presentation skills made a real difference for you? Question from Tokit Ahmed. Career moment মানে চাকরি তো পাইছি আসলে এটার জন্য, but career moment, I think very recently we went for this business session, এটা yearly একবার হয় for an entire function of BAT. We went for the SDDS. So এরকম SDDS এর মধ্যে প্রত্যেকটা এরকম টিমে ভাগ করে দেওয়া হয় আর কি, to group of people. And I was lucky, আমাদের টিমের মধ্যে 10-12 জন ছিল। I was lucky যে দুইজনকে আপু আমাদের টিমে যে লিডার ছিল, she was sweet enough to say যে আচ্ছা তোমরা দুজন গিয়ে প্রেজেন্ট করো। So I was able to do it and I got a lot of exposure for it because basically এসব business sessions এর মধ্যে there are a lot of high ups sitting as well. So ওদের সাথে আমার আলাদা করে one to one কখনো কথা না হলেও they got to see me present and hopefully they liked it because তাই না হাসতে দেখছিলাম একবার, so I think they liked it. And at the end of the day মানে career moment বলতে তো আসলে জানি না কি, but I think that's a highlight আসলে, being able to address your entire function of your company together. I think that's a highlight. Thank you. Moving on to the last question for today's webinar. And the last question is from Ziaul Haq Ayon again. How can introverted students build presence and authority while speaking? How can introverted students build presence and authority? I'll act like you didn't ask me about the part of introverted students. I'll just talk about how you build presence generally. Two things: hand gestures, voice modulation. I think goes across the board for everyone, introvert, extroverts, সাদা কালো ছেলে মেয়ে সবার জন্য। সো তুমি ভয়েস মডুলেশন যখন ইউজ করো, দ্যাট মিনস দ্যাট ইউ নো উইচ পার্টস অফ ইউর মেসেজিং আর ইউ prioritizing, do you want the other person to put more focus into, that oozes confidence. Secondly, hand gestures as well. আমি দেখছি
আলাদা করে যদি ইন্ট্রোভার্টসদের কথা একটু বলি, ইন্ট্রোভার্টস অর পিপল হু আর নট কমফোর্টেবল স্পিকিং অন আ পাবলিক ফোরাম, ইন মোস্ট কেসেস ওরা হাত ইউজ করে না আর কি। ওরা হাত ইউজ করে না, খুবই টেন্স থাকে, হাত পা খুব স্টিফ থাকে। দি আইডিয়া ইজ ফর ইউ টু বি কমফোর্টেবল। ইফ আই এম জেনুইনলি অনেস্ট উইথ ইউ, আই হ্যাভ দিস থিং যে আমার সারা জীবন, আমার সব ডিবেট কম্পিটিশন বলি, মডেল ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স গুলো বলি, বিজনেস কম্পিটিশন গুলো বলি, এগুলোর আগে আমার জ্বর উঠে যায়। ছোটবেলায় আমি খুব প্যারা খাইতাম ক্লাস 6-7 থাকতে, যে আমার জ্বর উঠে যায়, আমি কেউরে বলতাম না। আমি মানে চেষ্টা করতাম টু ওয়ার্ক হাউ আই ডু আমার জ্বর উঠে গেলে। বাট এখন something that I realized যে this is something that happens and that's okay, right? So I started becoming more comfortable. I think ইউনিভার্সিটি থার্ড বা ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে হয়তো আমার এই যে এই উইয়ার্ড জিনিসটা থামছে। whenever I'm going to a মানে place where I'm in pressure, where I know যে আমি মোটামুটি আই থিঙ্ক আই ওয়ার্ক ওয়েল আন্ডার প্রেশার, বাট যখন আমার মনে হয় যে না, আমার উপর অনেক মানে ফোকাস পড়বে, ইন এনি কেস আমার কেন জানি জ্বর উঠে যেত। মানে আমার জাস্ট ন্যাচারালি আমার ডিবেটের টিমমেটরা জানতো আমার মাথার মধ্যে এমনি গরম হয়ে থাকতো আর কি সব সময়। মানে আমি এমন না যে মরে যাচ্ছি বা কিছু, বাট আমার মাথা অনেক গরম, এমনি জ্বর এসে পড়ে। সো এরকম অনেক কিছুই হয়, অনেক উইয়ার্ড রিয়াকশনস মানুষের হয়। বাট দ্য কোর আইডিয়া ইজ ফর ইউ টু বি মোর কমফোর্টেবল, and you only get more comfortable doing this when you practice, and with practice comes application as well. Because তুমি যখন প্র্যাকটিস করবা, ইউ আর নট ফেসিং এনি ইমপ্লিকেশন। কিন্তু তুমি একটা কথা ভুল বললা, অনেক মানুষ কি করে যখন প্র্যাকটিস করে নিজের সাথে নিজে ফাঁকি মারে, যে আচ্ছা স্পিচ দিতেছে এর মাঝখানে আটকায় যায়। তুমি খেয়াল করবা, when you're addressing people up front compared to when you're making a video for yourself, মনে করো কোনো, আমি এটা যখন কোনো ফ্রেন্ডের বার্থডের জন্য বা এমনি ভিডিও রেকর্ড করি, আমি হয়তো 20 বা 30 বার আমি হয়তো ভিডিও শুরু করে এরপর কেটে দিই মাঝখানে, বিকজ আই এম নট হ্যাপি উইথ দ্য রেজাল্ট। কিন্তু দিনের শেষে অন্য একটা পাঠাই। তা আমার যদি সামনাসামনি আমি যদি ফ্রেন্ডটারে দেখতাম, আমি কি নিজের 20-30 বার ক্যান্সেল করতাম? আমি তো সোজা বলে ফেলতাম। সো উই কাট লট অফ কর্নার্স ওয়েন উই গেট ট্রাইস। সো এটার জন্য প্র্যাকটিস ইজ নট এনাফ, ইউ নিড টু অ্যাপ্লাই থিংস। তুমি যখন অ্যাপ্লাই করবা তখন ইউ ফেস ইমপ্লিকেশন, যে আচ্ছা তুমি নিজেকে নিজে বলতে পারবা, আচ্ছা কালকে যে স্পিচটা দিয়েছি এটা ভালো ছিল বা এটা খারাপ ছিল বা এটা কি সমস্যা ছিল। অনেক ডিবেটারদের এই অভ্যাসটা আছে, আমার কখনো ছিল না, বাট আই হ্যাভ সিন আ লট অফ পিপল ডু ইট। ওরা কি করে, ওরা যখন স্পিচ দেয় ওরা নিজেদের স্পিচ রেকর্ড করে ডিবেট টুর্নামেন্টস বিভিন্ন রাউন্ডস এর মধ্যে। ওটা রেকর্ড করে রাত্রেবেলা ওটা শুনতে শুনতে ঘুমায় নাকি কি করে, অ্যানালাইজ করে আমি জানি না, বাট দে ডু ইট। সো আই থিঙ্ক দে প্রবলি ডু ইট টু ব্যাক ট্র্যাক দেয়ার বেসিক্যালি প্রগ্রেস আর কি, নিজেদের প্রগ্রেস নিজেরা বোঝার জন্য। বাট আমার এমনি নিজের স্পিচ মনে থাকে যে আচ্ছা এই রাউন্ডে বাজে স্পিচ দিছি, এই রাউন্ডে ভালো স্পিচ দিছি, এই রাউন্ডে মোটামুটি দিছি, এরকম। সো দ্য কোর জিস্ট অফ দি আইডিয়া ইজ you have to practice and you have to keep on applying these public speaking abilities. এখন তোমার যদি uncomfortable লাগে, you don't get an atmosphere, that is where places like NSUDC come up, right? NSUDC এর মধ্যে তুমি, তোমার যদি মনে হয় কয়েকদিন ধরে ডিবেট হচ্ছে না, লাগলে গো টু ফাতিমা, গো টু এনি অফ দেম, ওদেরকে গিয়ে বলো যে আপু ডিবেট হচ্ছে না, আমরা তো প্র্যাকটিস করতে পারছি না, ডিবেট না করলে তো আমি জানবো না আমার কি অবস্থা, স্পার অ্যারেঞ্জ করে দাও, প্র্যাকটিস সেশন অ্যারেঞ্জ করে দাও, because that's the whole point of this club being over here. And I'm sure there are very good people over here who are going to help you and support you to help you grow. That's all. Thank you. Thanks a lot, White sir. With that being said, we end our Q&A segment for today's webinar. Is there anything from your side to add as a closing remark for this webinar? Not really. I think just an apology. আমার আজকে সরকার আমাকে ছুটি দিছিল, বাট আমার বস আমাকে ছুটি দেয় নাই। আমি 6:30 পর্যন্ত অফিস করছি, ওটার পরে I started working on the deck and shower নিয়ে টিয়ে I sat over here. So apologies if I wasn't as prepared as I probably would have wanted to be. But other than that, I think it's a pleasure to, হ্যাঁ হয়তো maybe I'm not the perfect person for doing it, but if anybody has anything to take away from today's probably session, I'd be happy if they learned anything new, like even anything small, or they helped, this session helped them realize something that they knew. Even that. That's all the sessions like these are for. I think that's the reason why NSUDC brought me over here. So I'd be happy if তোমরা যদি এখান থেকে কিছু শিখে থাকো. If at any point in time you guys feel I can help you with anything, feel free to knock me. হয়তো রিপ্লাই দিতে পারি, রিপ্লাই না দিতে পারি, বাট
knock করে দেখতে পারো আর কি। You miss 100% of the shots you don't take. So might as well. If you think I can help you in any way, be selfish enough to knock me. I'll try getting back to you guys. And it was a pleasure being over here. Thank you. Thank you, Mr. Wahid, for your time and guidance. And thank you to everyone who joined us today. We hope you leave with actionable tips to speak with confidence, craft engaging presentations, and communicate with impact. We will be sharing a recording of this webinar and additional resources very soon, so stay tuned. On behalf of NSU Debate Club, thank you all for participating, and we look forward to seeing you in our future events. Have a great day ahead.